finally conceded that the regime change in April 2022 was the outcome of a conspiracy that was staged against the PTI government by former Chief of Foreign Staff General Bajwa. He has also confirmed that the removal of the PTI regime was because of the two fundamental stances which former Prime Minister and founder of PTI Imran had taken. Number one, he said absolutely not, and secondly, he had told the European and the Western masters that Ghulami na manzoor. Ladies and gentlemen, the saga, the story of cipher, for which Imran Khan has filed a petition in Supreme Court of Pakistan, alleging therein that it ought to be inquired into, it ought to be looked into, and now the statements by the two former allies of the regime, which brought about the fall of the PTI government, Mr. Maulana Fazlur Rahman and Ali Wazir, they both have come in a very unequivocal terms stating that the removal of the PTI regime was because of the American pressure in consequence of the death of the chief, General Bajwa, was in collusion with the PDM, which comprised of Shahbaz Sharif, People Party and others. They brought about this disaster, number one. Number two, Pakistan Tehreek-e-Insaf is very grateful to the international media and to the social media of Pakistan, because it was through your efforts. 7 days before the holding of the polls, it was the international media and the social media of Pakistan which spread each and every news pertaining to the election. And on the 9th of February, the whole world news agencies were inundated with the most phenomenal news declaring that in Pakistan the results were February. Now, the holding of this media conference was to bring before you people all the candidates along with their written Form 45, telling you people that you need to know one thing. Form 45 is the fundamental document, it is the principal document, and it is the core document on the strength whereof Form 47 and other ensuing electoral processes is formulated. There can't be any dichotomy, any contrast into the two documents. The Form 45, because in any case, if there is a contrast in the two documents, the Form 45 will precede. The Form 45 will overrule the effect of any maneuvering, fabrication, any addition or alteration introduced in Form 47. I repeat that all the results in election are to be based exactly on the strength of entries recorded in Form 45. Now there is another signature by the presiding officer or the assistant presiding officer, as the case may be, wherein he is required to thumb and press it. Now, in this scientifically advanced world, where everything has been conceived or invented by the mankind
The thumb impression alone is the only and the sole element which can't be fabricated. No science can fabricate thumb impression mark. And each Form 45 contains thumb impression of the officials of the electoral process. So, if 7, 10 or 15, Form 15 are identical, if they are identical and only one Form 15 which is fabricated or maneuvered for the benefit of the candidate who are mostly belonging to MQM, Pakistan People's Party and PM11, then it is obvious that the results have been right. Now, the solution lies, please, आप जरा खामोश हो जाएं, आप क्यों शोर कर रहे हैं? यार, PTI के दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर कोई शोर कर रहा है, उसको बाहर निकालो. Now, a question may hit your mind as to whether we need to go for the tribunals, which may, in its process, consume more than years. You need to know that the fundamental purpose behind fabrication and forgery of the result is to enable Shahbaz Sharif to take over the reins of the government as the Prime Minister. Because they know that our judicial system is so cramped, is so rotten, and is so pulverized that under no circumstances we could have remote expectation of seeing justice done to the people of Pakistan. What is the solution? There is such an easy and the most scientific solution to this dispute. All the Form 45 presented here today before the media may be sent to the NADA for the verification of the thumb impression of the electoral staff. If it substantiates and endorses that the thumb impression belong to the officials of the returning officer, then it conclusively determines that the Form 45 are genuine, and in all circumstances it must compulsorily base all its results on the strength of Form 45. Kindly जरा आप खामोश हो जाएं, भाई आप लोग ये जरा खामोश कर लें. Finally, I want to tell you people that tomorrow the Khan has requested Pakistanis that for one last time you need to come out to guard against the fraud, treachery and the fallacy that has been committed. And in the process, bear in mind, when we went for the elections, our legs and hands were tied up. And in the process to compel PTI either to disarm or to boycott the election, the state and the caretakers committed such heinous crimes and have adopted such ignominious methods for the achievement of their political ends that the time war turned and the human rights, human dignity and human conscience appear taboo. So, dear Pakistan, Khan wants you out tomorrow by 11:30 in all your cities, villages and towns. We have to come out with a placard. With a placard telling the international community that there has been a robbery, there has been a dacoity over the right to vote, the fundamental right of the people of Pakistan, by no other than the state of Pakistan. By no other than the state of Pakistan. So, I appeal on behalf of Imran Khan to Pakistanis and to all the PTI workers to
Tomorrow is the day which will reckon whether the Pakistanis stand for the dream cherished by the Khan, which brings about a genuine independence for the people of Pakistan. Number one. Two, the rule of law. And third, the social justice. I would say the final two words in Urdu. Khawateen o Hadrat. Khawateen o Hadrat. میں نے بتا دیا خان چاہتا ہے کہ پاکستانی کل ہفتے کے روز 11:30 بجے تک ایسے نکلے جیسے 8 فروری کو نکلے تھے. سنو پاکستانیوں، ہم نے تمام صعوبتیں برداشت کی، اغوا ہوئے، مارے گئے، قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، ہماری خواتین پہ ہاتھ ڈالا گیا، ہمارے گھروں کے چادر چاردیواری کا تقدس پامال کیا گیا. کوئی ایسا ظلم، کوئی ایسا فستائیت رہی نہیں جو انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ نہ کی ہو. تو یاد رکھو، ایک دفعہ پھر اس کو جیلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ون مور ٹائم، ایک دفعہ نکلنا ہے آپ نے خان کے لیے، جمہور کے لیے، پاکستان میں حقیقی آزادی کے لیے. خدا کی قسم لاکھوں میں نکلو گے تو اسی طرح یہ لوگ ذلیل و رسوا ہوں گے جس طرح 8 فروری کو ذلیل و رسوا ہوئے ہیں. 8 فروری کو مینڈیٹ قوم نے خان کو دیا، پی ٹی آئی کو دیا. یہاں پہ میں ایک ہلکی کا ذکر ضرور کروں گا. ہماری بہن اچھا one thing I would say in English. Here is an app which is known as Rabta mobile app, and it functions to generate the voter number and the name of the voter. It was employed, used at large scale on the poll day by the Pakistanis, and I have the statistics that about 2,46,636 vote receipts were issued through this app. Now what does it imply? اگر 2,40,00,000 لوگوں نے صرف ایک ایپ کے ذریعے پرچیاں لی ہے تو مینوئل طریقے سے جو ہم نے دی ہے اور دیگر طریقوں سے جو ہم نے پہلے سے تیار کیے تھے، یہ ایپ this app alone certifies as to how many people went for voting in favor of the PTI. آخری بات جانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں، کل اسلام آباد میں F9 پارک سے میں خود قیادت کروں گا احتجاج کی، اور جو لوگ سیلفیوں کی خواہش مند ہیں سنیں، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کل اکٹھے ہو تو کل سارا دن اکٹھے ہوں گے، احتجاج کریں گے اور پریس کلب میں ہمارے احتجاج اختتام پذیر ہوگا. اگر حکام نے ہم پہ تشدد کرنا چاہا تو میں ان کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ میں پوری ذمہ داری اٹھاتا ہوں کہ اسلام آباد کے اس احتجاج میں اگر کسی نے فتنہ فساد کرنا چاہا تو ہم خود اس کو پکڑ کے حکام کے حوالے کریں گے. اور پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کل پاکستان میں بھر میں ہونے والے احتجاج میں ایسے لوگوں پہ نظر رکھیں. کوئی بھی اگر شرنگیری پیدا کرنا چاہے آپ نے پکڑ کے حکام کے حوالے کرنا ہے. اسلام آباد میں ہم پرامن رہیں گے. اگر پولیس نے ہم پہ تشدد کیا یا ہمارا راستہ کاٹنے کی کوشش کی تو میں وعدے کرتا ہوں کہ پھر ہمارا احتجاج تب تک رہے گا جب تک نتائج تبدیل نہیں ہوں. ہم پہ تشدد نہ کرو اور ہم پہ ظلم نہ کرو.
میڈیا سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کل آئے اسلام آباد میں اور دیکھیں کہ یہ کیا دوبارہ ہمارے ساتھ یہ جدیت کرتے ہیں یا انسان کے بچوں کی طرح رویہ اپناتے ہیں. یاد رکھو اگر ان نے ہم پہ تشدد کیا ہم تشدد سہیں گے برداشت کریں گے, لیکن جہاں پہ انہوں نے تشدد شروع کیا پھر اسی جگہ سے ہمارا درد شروع ہوگا. اور اگر تشدد نہیں کیا تو ہم پرامن احتجاج پریس کلب میں اختتام پذیر کریں گے. میں آپ سب کی آمد کا, میڈیا کا, سوشل میڈیا کا, تمام ایم پی ایز, ایم این ایز اور تمام متاثرہ جو ہمارے ممبران ہیں جو چاروں صوبوں سے آئے, خان کی طرف سے, پی ٹی آئی کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو انڈیڈ.